Вот. Привет всем. PlayStation Plus в этом месяце раздавала как бы бесплатные игры. И вот что они дали нам в этом месяце бесплатно. Одна из игрушек, что ли. Все говорят, что игрушка говно, нельзя это вообще смотреть, нельзя играть в это. Но знаете, что давайте попробуем. Давайте дадим игрушке шанс. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Ой, блин. Тут все прикольно выглядит. Так, вещи. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Мам, нам почту. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. У нас отберут дом. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know, or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Но я думаю, мы сейчас разбираемся, что здесь затемно, и что мы будем дальше с ней делать. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Олень! The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Какой огромный дом, и он мне напоминает фильм о Винчестере, этот дом, построенный призраками. Хоть что-то из этой истории. Потом как-то так выглядит. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Серьезно. Как будто он сейчас живет сам по себе и строит еще двери. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. У нас что-то было классно пить чай или кофе.
I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me, even then. Oh. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Да, он меня тоже пугает. Немножко. Ладно, он меня пугает. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Ладно, идем искать вход. Это спальня, дом. Благо, тут должны быть всегда куча тайных ходов или входов. Вот до сих пор все смотри. Мелодия пугает немножко. Да? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Привет. Так, мы в доме, мы как пёсик зашли в этот дом и осмотримся, давайте. Это, походу, гараж, велосипеды, коробки и это, похоже, машина. Старенькая, но машина. Свет включен, наверное. Хорошая идея. The power had been turned off the night we left. Угу. Конечно. Что может быть лучше? For the first time in years, Когда нет света. I felt like I was home. Мы на кухне. Микроволновка. But instead of a family, there were just memories of one. Какая красивая семья. Спасибо. И горы не мытая посуда. А, не, мытой. Книги. О, что есть? Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Я бы сейчас тоже села что-то такое. Сушу, возможно. Что-то вкусненькое. О. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Милая кошка. Ой, как пол скрипит. Слышите? Зловеще скрипит пол. Как же тут темно и фонариками, да? Ты что, приперлась и без фонарика? Вот молодец. О. The table was still a wreck from the night we left. Привет всем. Пишите все в комментариях, если что, я все читаю. Кажется. Да. Почему они все быстро так уехали? Вот тут. It was like a bomb had gone off.
killing everyone but sparing the furniture. Ага, вот серьезно. Почему все не сгнило до этого момента? Они уехали, ей было 11, там. Ну, хотя еще 17. My mom was the only one of us who could imagine great-grandma Edie living in a nursing home. Я про бабушки. Они ели и палочками. Даже в игре люди умеют есть палочками, а я нет. Сколько книг, они, наверное, очень были умными. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Какой вид из окна, просто вау. И, кстати, окна не стали грязными, то есть их не заляпал дождь, ничто. Они просто чистые, зеркально чистые, просто вау. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Все в трубу. Так. Сколько книг? Зачем столько книг? Почему они их не забрали? Это же книги. Почему они не забрали столько книг? Вот. А это урны с прахом? Нет, что хорошее, наверное, там. Мед. Сказуха. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Вау. Эта музыка добавляет какого-то страха в этот дом, вот правда. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Блин, вот эта музыка будет теперь сопровождать меня всю игру. Это жуткая мелодия музыкальной шкатулки. Вот почему все музыкальные шкатулки, они должны успокаивать и все такое. А в таких играх или фильмах музыкальные шкатулки только добавляют какого-то страха. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Блин, последний день. Интересно же. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Почему нельзя... Вот почему у них столько книг? О, это входная дверь, в которую мы не могли войти, потому что у нас не было ключа, а залезли мы через дверь, как залазит песик. Мама, нам типа дом остался в наследство, но ключа нам не дали. Спасибо. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Жаль. Интересно, как он умер? Кстати, мы видели на кухне там кресло инвалидное, это ее прабабушка, а вот этим, походу, она поднималась на второй этаж. Зачем ей сделали комнату на втором этаже? А, хотя на первом. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Ага, отлично. Сколько фотографий. Страшно, конечно, здесь домик. Но ничего. Что здесь? Что-то комната. О, дедушка какой-то. Edie's father Odin built the original house. А, это ничто, то есть кто-то строил один дом, потом проходило время, еще кто-то дом строил. То есть и вот эти все дома, которые там были, они построены как-то. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. А это, походу, дата рождения и дата смерти. Смотрим.
Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Все заперто. Почему нам дали просто один ключ, сказали, едьте в этот дом, и все? Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Барбара. Красотка. Так. Тут дверь. Тут есть дверь. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Ну, это же ее история, чего я должна говорить очень громко. И я говорю здесь больше, чем говорит она, так что я думаю, что я и так много занимаю. Ты как бы должен смотреть на игру и все такое. Воу, чувак, который... As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Очень странный дом. Очень. Закрытые двери и глазки. Очень странно. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Серьезно? Как можно 7 лет жить с покойником? Как? Он стал призраком? Как? Люди, объясните мне, как? The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Окей. Окей, я услышу. Ой, я, честно сказать, не знаю, я только ее включила. Но суть этой игры, как бы, то, что у меня есть дневник, и тут как бы семейное дерево, и я должна расследовать смерть каждого из этих персонажей, которые погибли каким-то неизвестным образом. То есть я должна расследовать эти смерти. Не знаю как, но... I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Но если кто-то играл в игру типа Life is Strange, вот что-то типа такого, то вам понравится, потому что здесь нелинейная игра и очень захватывающая. Не знаю, как другим, но мне сейчас заходит. Я нашла, где этот ключ можно применить. Ура! Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Ну, мы нашли, в принципе, комнату, куда подошел этот ключ. Это была какая-то книга, в книге спрятанные двери. Воу. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Окей. But I had no idea what was behind that door. Я только за новых друзей, новых подписчиков и вообще только за со всеми дружить. Ага, мы нашли какую-то одну из комнат.
Нет, я думаю, что нет. Я думаю, потому что я, правда, не знаю, есть ли здесь онлайн. Я ее только включила, нам ее подарили по PlayStation Plus, кажется, по подписке. Ну, нам всем владельцам PS. Так что я его только сегодня решила включить. И игрушка неплохая. Вот правда, она имеет шанс на жизнь, потому что много орали, много было всякого мусора, то, что игра плоха, и то, что они раздают, это полный трэш, но нет. Да-да-да, тут не может быть онлайна, мы можем с тобой поиграть, если онлайн, в Destiny, там всякие и все остальное, но здесь, походу, нет онлайна. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Какая маленькая, красивенькая девочка. О, кстати, дневник. Давайте посмотрим. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Да-да-да, тоже так думаю. Так, мы голодные, и мы пошли спать, проснулись и хотим есть. Что? Что здесь? My Halloween candy was all gone. Блин, мы сожрали все наши конфеты с Хэллоуина. Печально, но что делать? Можем пойти на кухню и что-то скушать. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Я хочу есть, какой спать? Покормите ребенка. Да, нет. Здесь как бы... Да, ночной дозор, я жрать хочу, а меня никто не кормит. Корм для хомяка. Я съела корм для хомяка. Ребенка заставляют есть корм для хомяка. Где эти все? Я ж матери. Блин, рыбку нет. Я не ем рыбу. Не есть рыбу. Не есть. Не сегодня. Ой, я в разные. Очень много игр. Слушай, девушка, я прозвище хомяк. Ты что, переиграла в Overwatch? Смотрите, еда. Нет, зубная паста, я не хочу это есть. I kept eating and eating. Нет, не ешь зубную пасту, нет. У меня будет свежее дыхание. Всегда. I ate a lot of things that night. У меня уже руки в пятнах от зубной пасты. Fortnite, ну, да, я пробовала, но мне как-то не зашло, я... Then I heard chirping outside my window. Пошли слушать птичек. О, насколько ты права, Анастасия, насколько ты права. I reached out for her. Вау, какая классная. And suddenly...
I was a cat. Во, я кошка! Слышите, я кошка? Я кошка! Ничего себе. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Я кошка! Вы слышите? Я кошак. Я чуть-чуть, правда. Я ее только надкушу. Я ее есть сильно не буду, правда. Обещаю. Mom and Dad didn't even look at me. Блин, как я стала кошкой? Ну ладно. Я ее не буду есть, правда, Настя? Чё, я же не птицеед вообще. Ой, зато у меня есть колокольчик, кстати. Слышите, как он так, типа, нет. Да иди сюда, маленькая птичка, я тебе не сделаю больно. Я не съем тебя. I jumped and I almost got her. Я хочу ее приручить, просто мне нужна птичка. Где она? Кошень, ой, птишенька. Чё ты? Я хорошая. Где птишка? О. I could tell she was getting really tired. Да не съем я кого хочешь. Нет, я очень добрая, я милая, открытая девочка. Я готова со всеми дружить. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. Ой, я, кстати, не вижу. All I cared about was eating that mama bird. А, вон она. Какая умная птичка. I gobbled her up. Вы ничего не видели. Suddenly, Вы ничего I не was an видели. owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Я птичка, Настя, я птичка. Где эти зайцы? Эй, верните мне зайца. Давай, планируй. Нет, за зайцем. Да серьезно, это что-то было такое, что я не знаю. Ой, я чуть-чуть. Я совсем чуть-чуть. Looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to Я find something только bigger. что слышала, геймпад просто дрожит, когда эти кости ломаются. Это ужасно. Только я плохая сова. Слушайте, у меня какая-то... A mama rabbit.
She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. Да. Я слышу, как у нее бьется сердце. And suddenly, I was a shark. Я акула. Серьезно? Я акула. Ой, надо было, походу, что-то делать. Катиться правильно. Ну, давай, давай, у нас получится, еще чуть-чуть. Ну, кати. О, вот. Побежали. Дальше, давай. Ну, давай, падай. Вот. Не знаю, куда, конечно, лететь надо было, но ладно. I rolled off a cliff and into the ocean. Я упала в океан. I was hungrier than ever. Тихо, 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 тихо. Я голодная. Да в смысле? Почему я голодная? I wanted fat, juicy seals. I tore her flipper. It tasted really good. Это вау. Это вау. Знаешь, я тоже. Это когда кушать хочу. Где этот чувак? Где? Я вижу кровь, кажется. Что у меня управление сейчас с этим не справляется. Я не плаваю еще. Да, сожрать его надо, походу. О, Господи. I grabbed on tight. Это больно. When I opened my eyes, everything had changed. Ага, мне тоже это очень напоминает. А я гадюка. Настя, гадюка. Now I was a monster, and I я smelled монстр. people everywhere. Я буду жрать людей. I was big, but I moved real quiet. Нет, нет, Настя, ты как ты такой могла обо мне подумать? Ты что? Я очень миленькая маленькая девочка. Ты чего? Лезьте куда-нибудь сюда. Ой, фу, ты видишь, как это противно. I wanted to stop, but also I didn't. Это как какой-то фильм страшный.
Мы сожрали его. Да, я просто жру людей. Так просто, типа. Почему бы и нет? Passenger, I was still hungry. And to cross the Сколько можно жрать? Something I had to have, so I swam towards it. Сколько можно жрать? Вот, да, кстати, вот это очень важно, что когда ты кушаешь людей под красивым I музыкой. slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Ой, фу. I got closer and closer. О, кстати, это моя комната. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Она, типа, эта штука съела ежа. А это круто! Это очень круто. Она его сожрала. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ну, по крайней мере, я знаю, от чего эта чиха померла. Идем искать дальше. Быстрее, кошка. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Мы нашли следующую комнату и будем I расследовать spent a lot of следующую time смерть. in Great-Grandma Edie's room. Her room was like a А это его museum. дневник, походу. Посмотрим. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Кстати, картина вот осталась. Сколько лет прошло, а картина типа осталась. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Во, круть. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. О, что это? The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. О, ключ. Я нашла. Ключ открывает, нет? О, да.
There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Короче. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Обычная стена, ничего. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. А, мы пошли опять в комнату? А, это следующая какая-то комната. А, блин, надо было еще в той комнате. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Надо было вернуться. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Вау. Раскачиваться на качелях, это круто. Я тоже люблю смотреть такое что-то интересное. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Тоже не люблю грибы. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. О, кажется, мы сейчас прилетим. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Только я слышу, как хрустят ветки. That's the day he made up his mind to fly. And he did. Нет! Это было круто. Calvin's story felt strangely familiar.
When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Ну, он хотел полететь. Ну, мечта. Тут кого угодно укачает, Настя. Идем расследовать смерть бабушки. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Так, нужно, наверное, назад просто залазить и идти в комнату бабушки. О, что такое? А, это Кевин, который рос. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Нет, нам нужно вернуться. Только не знаю как. Нужно сюда. Мы расследовали смерть этой бабушки. Там был дневник, а я его не прочитала. Или кто-то был, дедушка. Чё? Дайте вернуться человеку. Какая красивая тут ванна. Розовенькая. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Не заважай. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Wow. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Ой, какая же она красивая. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Вот, люди не сдаются. Сломали дом, взяли и построили новый. А у нас все такие, ну все, уволили с работы, надо идти что-то делать плохое. Найди себе новую. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Жаль дедушку. Ну что, мы узнали, как он умер. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones.
перейдем дальше. Давай, перелазь. Давай, это не сложно, правда. Еще чуть-чуть, давай. Молодец. Давай, лезь. Всяких стульев понаставляют тут. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. О, Барбара. Какая у нее маленькая, в принципе, комната. И много-много Барбары. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. У нее комната такая. Комикс про Of all the Барбару. stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The Вот и secret шкатулка, is to keep которую мы видели в winding начале. and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Шкатулка не Barbara помогла. went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick. Ой. The house was silent. Я тут не хочу идти, так страшно.
down Rick's crutch and imagine the worst. Я не хочу туда. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Здесь никого нет, все нормально. Я не пойду. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, we're dead, Walter. Опять? Че, все хотят меня напугать? За такой музыкой. Фух. Забыла второй Мама. Walter, are you there? Я ударила братика. Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet А, tall with a да, steel hook я for не a знаю, hand. каком, но... Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And here he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Где этот выход? Чё, не видишь? Окно, нет? Что здесь? Чего еще так? Ладно. Пошли сюда. That night, she played her part beautifully. Вот окно, пошли в окно. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned.
story might not be over yet. Ладно. Пошли, добьем его. Или кресло не выкинем. Или добить. Аккуратно там этот ролик. Он сдох? Он сдох? А где он? Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Нет! Здесь я не верю в это. Нет, я не посадят. Наверное, этот парень не пришел... Это... Как его? Мириться. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Их много. Oh dear. Боже мой. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Ой, фу! That's what I call a real eerie tale. Настя! Фу! Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Бедная Барбара. Мне ее искренне жаль. А, вкусняшка. Тортик. Что, реально идти назад нужно? Хотя была у нее слишком маленькая комнатка. Ой, да ладно. Вкусный, наверное, был тортик. Думаю, что мне нужно к шкатулке бежать. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Да, там было ухо Барбары. Или есть?
Да, конечно, я знала. Я даже не сомневалась, что ты хочешь себе такой тортик. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. А, да, пошли смотреть на ухо. Это противно, фу. Я меньше всего ожидаю найти там ухо, если честно. Я через окно здесь, кажется, пришла. Впустите меня. Или выпустите. Не то слово. В любой игре, когда подгружается локация, ты стоишь и ждешь, пока оно прогрузится. Бесит. Сколько клеток для попугаев, смотрите. Ну, вылазь. Мы же сюда залезли, вылезь. Вылазь. Ба. Давай. Вылазь. Ну, давай, ты сможешь. Чё она не вылазит, дура? Здесь навечно застрял. I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. Да, она там точно есть, я же крутила ее. Чего я не могу вылезть? Вылезть в окно. Что такое? Я что-то залазила как-то. Нужно выйти через дверь. Ауч, ауч. Ну давай, вылазь. Смотрите, кстати, я походу беременна. Ну, вылазь. Что ты не вылазишь? Ну, давай. Ладно. Ладно. Maybe I should go check out that music box down by the basement. Так, это дверь заперта. Да я не знаю, я вроде сюда залезла и как бы думаю, что сюда я должна я вылазить. Я бачу. Не знаю. Честно, не знаю. Вроде сюда, если я пришла, куда ушла. Ну или как-то так. Ну да, через окно, я думаю. If I keep winding the music box, maybe a key will pop out like it did in the comic book. Ну, блин,
Потому что я же с комнаты Барбары пришла через окно. Тут других ходов нет, потому что там типа все двери закрыты. А только сюда. Что-то она сюда не очень сильно хочет вылазить. Не знаю почему. Что не так сделал. В принципе, правильно все. Да вылазь ты, ну ты серьезно. Ненавижу такие комнатки. Блин, чё она не вылазит? А блин, вылазь. Чё? Ладно. Смотрим. Смотрим. Через... она же куда-то вылазила, Барбара. Надо бы еще посмотреть. Наверное, через комнату Барбары нужно полезть. Сейчас найдем. Вот, боже мой. Надо было столько лазить перед этим гребаным окном. Конец. Где шкатулка? Где-то здесь. Где-то здесь шкатулка. Вот шкатулка. Так. Пока она не открыли. Вот. Да, вспомнила, как я же бежала и пугалась.
Зловещая тишина. Я что-то жду. Где ты здесь? Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Включите свет, I thought maybe пожалуйста. she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Ничего не видно. Нет, I видно. remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Это еда? If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. А как же это было? Идиота! Как в поезде. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Это все уже открыли. Having a schedule, living for today. Персики? Вкусно. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Землетрясение маленькое. Опять персики? Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Опять персики? Пожалуйста, еще And раз then one пересмотри. day, everything just stopped. О, не трусится. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Можно сдохнуть, если не персик. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. Наконец-то. I have to leave while I still can. Давай. У нас ничего нет. Оружия тоже. Ну ладно. Да, иди, бери, не знаю, вкусняшки какие и возвращайся. I know it's out there somewhere. Что? Whatever killed Barbara А, and Molly and Calvin. Келвин. Да, конечно, сами подохли. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me.
Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with 1 year day. I can already imagine the sun on my face. Вы просто сбил поезд? Серьезно? Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. I'm sure my mom was trying to protect me. Ну правильно, куда еще можно полезть, правда? Вниз. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house... Вот зачем сюда идти? I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Ау. Где я? Так, сзади темнота. Now that there's only one of us left, or maybe 2, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. О, мне за столько лет But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth.
Страшненько. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Мне было бы очень страшно ходить здесь ночью, ну ладно. Девчонка не слабонервна. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Так, идем в дом. Что я уже замерзла. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Не знаю, зачем сюда лезу. Что домик не делали? Ой, это же тот домик. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Тоже не решила сюда лезть. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common.
They were both pretty intense. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Посмотрим, как этот умер. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. Did you want to get a picture of me or what? Да-да-да. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Smile, Dawn. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Я никогда не стану хорошим фотографом. Никогда. Aw. Ой. Где вообще люди? You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Definitely should not have drunk all that coffee. Hold still while I take a picture of you. Hey! That's a keeper. Это так весело. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Ну, в смысле? Ты же мой папа. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Деда. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. Ну ладно. Фу, ненавижу его. Found an old logging trail with deer everywhere. А где этот чувак, мой I брат? bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. You don't need to waste any more film on me, kiddo. Let's see. Можно я сделаю селфи? Maybe. Еще пошел делать селфи, не ладно. Was it? Could have been. Dad! Good eyes, Dawn.
shot. Let me get a picture of you. Dad, I... Just breathe. Turn up. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. Ой. But if you want to survive, you'll need to be strong. Это было фото. Я найду сама, Манюня. Ох, не надо мне пропустить, не помогай. Я попала. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Бедная. Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. Еще дальше. Как мне туда залезть? Hang on, kiddo. Just trying to get a shot of the two of us together. Нет. Что я делаю? Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Ха-ха-ха, так ему и надо. Да, я знаю, что ее нужно было сфоткать, надо было с собой сфоткать, оказывается. Ну, блин, карма не приходит одна. Тому его и убила лень. Так ему и нужно. Мне кажется, это карма просто. Это просто карма. After Sam died, my В mom and Edie смысле got я to be жестока? close. Я его сфотографировала, They как both он и lost a хотел. lot. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. О,
Я играю с шапкой буду. I think he saw things the rest of us don't. Gregory, it's time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his world was like. Боже, еще что курю. You remind me so much of Calvin. Lost in his imagination. Так весело. Это музыка такая, вау. Видно, что Василий выпускал. Блин. Ну нет. Давай назад. Да долетай же ты. Когда жаба не играла ни в одной игре. Тихо, где я? В лече курила, честно. Да где эта жаба? Если это ребенок видит. I know how silly it sounds. But I worried about a baby being too happy. Slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish she could have told us.
everything. Good luck, Kay. Love, Sam. Вот, не говорите по телефону в ответственный момент. Бедняжка. Да, я говорю, что много таких случаев, что родители просто забывают о своих детях, говорят там по телефону, и дети находят себе очень взрослые игры. Ну, то есть там с утюгом или с чем-то еще. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Приветики. Радовать всех видеть. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Блин, как же весело. Никогда не было воздушных змеев. Я их, правда, не умела бы запускать. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom or the words that. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Да, свадьба это зло. Нужно кормить столько людей. Ну, смотрите, как он летает. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Это не я! Это не я! Я добрая, это не я. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Дождь. Змей же может сломаться. Да, он же... Из чего-то. Скорпионка. Но он теперь летает очень медленно. Так, нам нужно вниз. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had. Я не специально. Я не специально. Это не я. Вот, я вижу еще. И я не специально. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder.
Ой, а это... Нет, 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 нет! Все нормально. Фу, I wish that I could обошлось. truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone. Just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. Это было жутко. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Это было неприятно, и мне было его очень жаль. Бедняжка. Так, дверь закрыта. Некоторая задержка. Вот что... я сюда пришла, кажется. Окей, я добавлю... Когда стрим закончу, я обязательно добавлю. Окей? Хочу уже пройти эту игрушку. Думаю, мы еще обязательно поиграем вместе, постримим вместе. Да, всегда, пожалуйста, подписывайся и будем дружить. Да-да-да. Да, окей, в овер поиграем. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Отличненько. Ну, ты же знаешь. Нет, она, короче, говорит, что она беременна. Ну, вот, в принципе, тут и видно, что она беременна. И, короче, она может лазить по крышам и делать такие странные вещи, которые, мне кажется, беременным вообще делать нельзя. Но кто я такая, чтобы осуждать беременных? Блин, нужно найти еще проход. Что-то. Я здесь опять потерялась. Топографический кретинизм — это мое. Хорошо, в овере хоть так не теряюсь. А еще в Destiny не теряюсь иногда. Господи, вы серьезно? Я везде теряюсь.
Не, я ж не буду на это лезть, правда? Нет, My mom буду. moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Ей 17, кстати, ей 17. Вначале она сказала, что ей 17, так что беременна в 17. Кстати, мы можем даже снять проект, там, беременна в 17, который лазит по крышам. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Да не то слава. А еще мы сейчас в окно будем вылазить, правда? My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching Конечно, почему English. бы и нет? Lewis was born a year later. Мы же можем. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. Они как-то очень все странно помирали, вот очень странно. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Страшно же. А она еще типа жива? After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Я думаю, что она меня не сожрет. Я надеюсь. Очень надеюсь. Я не хочу туда идти, мне очень страшно. Тихо, тут что-то можно залезть. Я в окошко, можно? Можно я в окошко? Залезу. Ага. Разве такое можно спрашивать? Вау! Она какая-то, я не знаю, она не беременная, какие-то суперспособности. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Ой, бери ее. О, круть. Она просто вышла в дверь. Все. Девочка вышла в дверь. Нарисованную. Нам нужно тоже выйти в нарисованную дверь.
Да, Настя просто со мной очень давно знакома, она мой самый верный, самый, наверное, первый и любимый, она мой фанат. И я ей за это благодарна, что она здесь, она всегда здесь. Не идет там, не играет в какие-то другие игрушки. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Так, а где дверь, которая там вышла? Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Ну ладно. Почему все увидела? Нет, надо еще поискать. Дверь закрыта. Она, походу, в эту дверь просто вышла и вышла в дверь. Хоть не в окно. Что у нее такой красивый вид был на этот старый дом, который 17-метровые волны снесли. А куда еще пойдем? На старую лестницу. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Страшно, мамочка. Until Mom got him a job at the cannery. Я тоже думаю, что так. А все? Подскажите мне, мои хорошие, вот куда эта беременная девочка лезет? Да, она моя верная подруга. Ну, еще очень много верных друзей, подписчиков. И все. Веселиться с ними в чатиках, читать их комментарии, играть в те игры, которые им нравятся, играть с ними. Ну, все в будущем. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. И вот этот мне породнее. Тоже любит играть в PlayStation. Что это у него? Что-то его. Ну вот. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. Ну, о господи, я еще хожу, это понятно.
Вы это видите? Вы это видите? Вы это видите? Я не знаю, что сказать. С одной стороны, ты просто режешь рыбу, со второй ты где-то. I asked him to describe it. He said he started small. По ощущениям очень-очень странно на самом деле, правда. Пока я типа не знаю, что делать, с одной стороны, вау. Я тоже сначала, я тоже на практику должна уехать, если так делаю. Я постараюсь все решить, чтобы остаться и не потерять свою любимую комьюнити. Набирать его и играть с друзьями. Почаще играть. Я уже надоела резать рыбу. Imagining a labyrinth. Ты понимаешь, это очень странно, потому что ты делаешь... He'd feel his way about. Тебе нужно управлять двумя стиками. Then something moved. Это, конечно, удобно, да, но странно, что тебе нужно распыляться очень. Things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. О, боже мой, наверное. I worried about him then. Кстати, помогите. Так, сейчас я прочитаю комментарий. Интересно, очень. Я тебе говорю, очень интересно, очень-очень интересно. И игра, все говорили, что игра не очень, потому что PlayStation Plus дали вот такие игры и все такое. Я вам скажу, игра не настолько плоха, как говорится, потому что она интересна, она захватывает. Не могу объяснить, что я чувствую. Это что-то такое, тебе нужно решить эту головоломку, тебе нужно это сделать. Tireless, focused. Разгадать. Тебе интересно. История сама захватывает. Like a whole new Lewis. So I let him go on. Иногда тоже такое бывает. Я что-то одно делаю, сама где-то мыслями, только мыслями, я осознаю, что я делаю. It seemed very promising at first. Вы понимаете, работа, она заставляет человека, если ему работа не нравится, она заставляет человека уходить куда-то далеко в свои мысли и искать себе где-то друзей, вот там, в неосознанном. Блин. Просто нужно выбирать настоящую работу, которая тебе нравится, а не вот реально вот резать рыбку. Думаете, ему работа это нравилась? Я сомневаюсь, если он... He built the city up slowly, brick by brick. Он хотел чего-то большего. Я не знаю, что интересно рыбам бошки рубить. Но вот смотри, он мир настроил там, где у него есть друзья, где у него есть хоть что-то. А здесь что он имел? Он кому-то подчинялся, он делал каждый день одно и то же, это его угнетало, ему было плохо от этого. Рассказать кому-то нет, потому что у него есть свой мир, в котором он может пережить это все и рассказать это самому как бы себе.
Every day his Но это же не imagination grew поможет. stronger. То есть, если ты будешь в себе, ты будешь утопать в этом. Нужно с кем-то говорить об этом. He no longer spoke at the cannery, Ты but his как бы chopping уходишь was в as себя reliable as ever. и так теряет Then one людей. day it struck him that all the cheering Кстати, у него crowds, даже там была even рыба the с stones отрезанной under his головой. feet, Ну вот, порезанная рыба, видите, синяя? were all in his imagination, so he could do whatever he wished. Вот. Он может делать все, что пожелает. Вот только в таком мире он может делать все, что He пожелает. held an election for mayor, Так уходят, знаешь, в этот мир воображения. В сны, еще во что-то. Просто всегда нужно искать и they быть begged him реальным. to stay, but his Ой. mind was already wandering. Куда я пошла? А это сюда. Это тоже сюда. Вот, It became a game for him. наконец-то. Нет, аутизм это другое. О, в смысле, я вообще ничего уже теперь не вижу. He'd conquer a city, then immediately push on. Человек просто потерял немножко, потерял связь с New реальностью. Lewis. St. Louis. He started drifting away from our reality. А еще автоматизм. Посмотрите, насколько типа автоматизм. Он может это думать настолько ярко и на автоматизме рубить рыбу. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Все больше и больше пространства Lewisburg, занимает he его heard мысли. rumors of То есть a вообще ничего больше нет. handsome queen. The queen was on her own Так, quest подождите, мои for хорошие. radiant rainbows. Ой, я утопила радугу. Все нормально. He followed the sound of her silver harp. Испортила музыку. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Ой, нет, 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 не хочу. Я поиграть, не знаю, думаю, в Game to Souls поиграть, потому что тоже типа, что-то такого. Куда принцесса убегает? Я же пришла к тебе! He knew the world was all in his imagination. Куда она? But he was so proud of having created it.
О, видите, как это просто делается? Перед вами In закрыли his дверь, own а eyes, другие- he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the О, real это world, круть! I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. То есть фантазии закончились, я вернулся в реальный мир, а в реальном мире Began to меня forget the ждет world то, we что know. ждет. Рыба. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. Эл, мужик. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Кстати, что они пилили, когда когда это создавали? Серьезно. Я хочу. Including the wise Calico who insisted on advising him. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Себя, другую реальность. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Воу. My brother was really cool. I wish you could have met him. Так, кого еще не нашла? On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. О,
I understand why we left. Сейчас узнаем, почему. Почему мы уезжаем. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Это входная комната. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Пойди гуляем, моля. Так, мне нужно идти гулять. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Да, наконец не рыба и... Да, не дают ребенку покушать. Isn't going to end when you leave the house. Блин, вообще в этой комнате ничего не видно. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Так, почитаем книжку. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. Ой, мои дорогие, я, наверное, на полчасика отойду и вернусь, продолжу. Я стрим выключу, игру выключать не буду. И я через полчасика, я засеку себе полчасика, приду, и мы дальше доиграем эту игру. Всех люблю и целую.